committee this morning. I must say that even when I am the Secretary General of this party, it was a tense moment. They asked me very relevant questions, also in a very firm manner, and I hope that I gave them satisfactory answers. You can see the amount of time I spent there. They asked me for my academic documents, which I presented, asked me about what I would do as a member of parliament, asked me about to try to understand my knowledge of the constituency, talked about the previous challenges the opposition has always had in Kampala Central with the rigging and all that, and we discussed the strategy and all that. They were asking me all these questions, and I hope I gave satisfactory answers. Talking about rigging, Kampala is one of the areas. It has barracks. Rigging has been happening. How do you intend to protect you? Well, I think that the challenge has always been the margin, and we want to beat these people hands down. Like we always say, you saw what happened in Kawempe. We always want to rely on the people of Uganda. Like the people in Kawempe North were able to protect the vote. And number two, one of the reasons why we were able to win that election in Kawempe North was because the margin was so huge that they couldn't mess up with it. So that is our hope, that in Kampala Central, just like in many other constituencies, to be able to beat them hands down, so that even if they wanted to rig, they find themselves in a very, very tough situation. But above all, that's why we've been talking about the protest vote, not just for Kampala Central, but most importantly for our president and for all other constituencies, that the people of Uganda need to understand that a vote matters, and that the people must stand firm and protect their vote. And if anybody tries to mess up with it, be able to fight for their victory within the law. 60%, that is the ground. How are you? I think I'm doing very well. I've been moving around Kampala Central, and everywhere I go, the support is immense. So I believe that we have it. The only thing we need to do is to, like I said, guard the vote, and that is the responsibility of everybody, not just the candidate. Mundeyo gubadde muliro ebibadde byangu bambuziza ebibuuzo ebikambwe naye kisingira ddala ebiri relevant ebikwata kuvunaanyizibwa bwe neegomba oba bwenjagala nga bwe neegwanyiza naye era ne mbanyonnyola nti si bwegwanyiza just kuvimbamu wabula okulaba nga nkiikirira abantu, njogerera abantu, nsobola okuweereza abantu. Era emission eyo gyetulina, era akakiiko kabadde kaagala kumanya ebintu ebyo. Akakiiko katugambye tuleme okwogera ebibuuzo byennyini ebiri specific bye batubuuzizza, kubanga oba oli abayinza n'ebibuuzo omuntu omulala. So sigenda kugenda mu details, naye nsobola general areas babadde baagala kumanya oba ntegeera constituency gyejagala okukiikirira, obuvunaanyizibwa bwange bwe mba ngeze mu parliament oba mutegeera bulungi nnyo. Babadde bambuuza okulaba oba obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament abeera mu dictatorship, awangalira mu ggwanga lino erina ebizibu. Kati ng'ekibuuzo kiri ku, saagala kubuulira ekibuuzo kyennyini, naye era butya bw'osobola okukozesa parliament nga platform okulwanyisa bwanakyemalira n'ebirala bwe bityo. Era naye nabagambye kyetwegwanyiza kati kwe kutwala obukulembeze bw'eggwanga, okulaba nga President Kyagulanyi ayingira entebe mu ntebe, so that naffe abaanabeera mu parliament tubeere nga tulina president waffe gwe tusobola okuweerereza mu parliament, naye okusingira ddala nga tuweereza bannayuganda bannansi, era nga parliament twagala ebeere ng'esobola okwetengerera. Si byakati nti Museveni abeera erina odaringa parliament kati njagala kino njagala kiri ne bwe kiba kimenya amateeka. Twali agadde tubeere ne parliament etengeredde esobola kukola obuvunaanyizibwa bwayo mu mateeka. Olina obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu kibiina nga Secretary General. Oyingira parliament naye kizibu obutakufunirayo ekifo kirala, tekikubeerera ekizibu okukwasaganya bino n'ebye parliament. In fact, nga bwe tuze tubagamba ebiseera ebisinga ogenda kwesanga abakulembeze b'ebibiina babeera mu parliament, babeera basaabawandiisi n'abalala. Naye era okirabye ne kati mu kibiina kyaffe okimanyi bulungi nnyo nti tulina deputy president waffe owa Buganda ali mu parliament. Okimanyi nti Lopu ate nga ye mwogezi w'ekibiina ali mu parliament. Era nsuubira nti obuvunaanyizibwa bwabwe basobodde obubalansinga n'obukola bulungi nnyo. So obuvunaanyizibwa bwange nsobola obukola obwa ssaabawandiisi w'ekibiina n'emirimu n'egikola mu parliament. Tulina nekye tuyita delegation, nti tolowooza nti gwe olina okukola buli kimu kyonna kyonna, obeera olemereddwa ng'omukulembeze,
naye bw'oba otaddewo systems ng'ekibiina kisobola okutambula oluusi ne bw'oba nga oli ku mirimu emirala olina bosobola okudelegatinga n'okwasa obuvunaanyizibwa n'osigira obuvunaanyizibwa ne basobola obukola ndowooza obwo obukulembeze obutuufu akalulu aba tagenda kusucceedinga. So twagala kusaba abantu baffe mu constituencies zonna si Kampala Central yokka baveeyo mu bungi balonde. Kino kikulu nnyo munzikirize kyogere ne mu Luzungu. One of the things we are trying to do this time round is to encourage as many people to come out and vote as possible. Dictators thrive when the majority of the people do not come to vote. That is why you see, if you look at the results, you'll find in places like Chiruhura, like Isinjiro, they give themselves 90%. You go to many polling stations and they say that 100% of the voters came out and voted, which is practically impossible. But if you come here, for example, you find the voter turnout in Kampala, in Wakiso, in other places is about 40-50%. And you ask yourself why. So if the people of Kampala, Wakiso, all these are what you people like to call opposition strongholds, which I disagree with, because even those places are our strongholds, only that we are not allowed to reach there. Even when we deploy polling agents there, they are chased off the polling stations and all that. So if we can try to increase the voter turnout, if the people of Uganda can prepare for voting day the way they prepare for football matches, for weddings, for all these things, and they come out in large numbers and vote, it would be game over from 7. Thank you very much.